Yim Pil-Sung. 그 영화 첫 번째 거랑 마지막 게 제작인데 한국에서보다 더 많이 웃어주신 것 같아서 너무 고맙다고. Alors le premier et le dernier parti, c'est moi qui l'ai fait, comme il dit. Il est vraiment heureux qu'il y ait eu une grande réaction, beaucoup plus qu'en Corée. 캐나다에 이민와서 영화를 만들어야 될 것 같다고. Il aimerait peut-être émigrer ici pour commencer à faire des films. Going to go with the Q&A, and so the way we will proceed is 5 first question gets DVD of Hansel and Gretel, and the other questions will have a poster of Hansel and Gretel, and it's from Evocative Film, and the president of the company, Stéphanie Trépanier, who is also the director of the co-production market and a programmer, and a big piece of the Fantasia puzzle is there, so please say hi. Where came the idea of the girl ordering a giant 8-ball to her? Like where did that came from? 그 아이디어는 처음 시작은 그냥 해석이 떨어지는 굉장히 관습적인 그런 아이디어로 시작을 했는데 너무 재미가 없는 것 같아서 고민을 해보다가 이제 아버지의 그 취미가 당구 매니아니까 이제 그냥 뭐 그런 그 공을 깼다든지 뭐 이런 실수로 인해서 그냥 해석 대신 공인하러 하면 어떨까 뭐 이런 황당한 아이디어를 생각하기 시작했고요. 그리고 그 A볼의 그 A시 뭔가 인피니티를 상징하는 아이콘 같은 느낌이 들어서 뭐 그런 식으로 그 만화 같은 상상력으로 시작하게 된 아이디어였습니다. 예. Okay, well, in the beginning, he thought of a kind of a meteorite, like a stereotypical end of the world scenario, but then he thought it would be a little bit boring. So he thought, well, if the father's hobby is playing pool, why not just kind of out of the blue randomly make them, instead of a meteorite, turn it into an 8-ball that just comes and destroys the earth. And he thought, since on the 8-ball the number 8 is also similar to the infinity sign, there would be kind of a significance to it. It was a little bit of a cartoonish thought that developed into this film, he says. Another question? Mr. Kim. Yes, you. After watching the film, I want to ask you, are you Christian and Mr. Kim is Buddhist? Because there's a link between the April Fools, forbidden April Fools in the first story, and in the third story, there's at the beginning when the character gets into the shelter, he wants to plant an April tree. So there's 2 links with Christianity, and the second story, Mr. Kim must be a Buddhist because there's a link with Buddhism. 첫 번째랑 마지막 영화 감독님께서는 이제 어느 정도 이렇게 카톨릭 신자들이 처음에 사과로 시작하고 그리고 마지막에도 사과나무를 심어주지 않냐고 하는 장면이 있는 거고 두 번째 영화는 이제 불교 쪽에서 감독님께서 종교가 그러셔서 그런지 아니면 개인적으로 그러니까 김지훈 감독은 뭐 종교가 불교 확실히 아니신 것 같고 뭔가 흥행 영화를 믿으시는 흥행 영화이시는 감독님이라고 생각하고 농담이고요. 그리고 저는 이제 뭐 카톨릭의 베이스가 되긴 했는데 이 영화에서는 어떤 그냥 영화적인 상징이나 뭐 그냥 영화적 재미를 위한 어떤 설정에 더 가깝다고 생각이 듭니다. 물론 이제 그 뭐 포비드를 프루시라든지 이런 거에 대한 뉘앙스는 갖고는 있지만 심각하게 생각하는 아이디어는 좀. So director Kim, he's pretty certain, although he's not 100% sure, that he's not a Buddhist. However, he is Catholic, but the movie is not something, it's not a preachy movie, it's not something to be taken very seriously. He wanted to kind of take that aspect and turn it into more of a cinematographic, make it more interesting, give an aspect to it and not
like a heavy religious veil over. Yes, I was wondering how you came up with the idea of taking an end-of-the-world virus outbreak and connect it to the exit from Eden. It's kind of like the beginning of our world. Connected to, sorry? To the exit from Eden. Oh, And kind of the exit from paradise, which is in a way the beginning of our world as well. 어떻게 이렇게 지구 멸망을 시작하게 하는 방법을 어떻게 이렇게 인류가 이제 아담과 이브에 나왔을 때 그걸로 커넥션하는지 어떻게 그런 생각을 하셨는지 모르겠죠. 그러니까 그 당시에 6년 이 전체 프로젝트가 6년에 걸쳐서 만들었는데 그 당시에 뭐 아이폰이나 아이팟이 없었기 때문에 애플을 상징한 건 아니고요. 그냥 그 뭔가 굉장히 심플하면서 작은 시작이 굉장히 큰 일을 만든다고 항상 생각해왔기 때문에 그게 예를 들면은 저는 만약에 지구가 멸망한다면은 뭐 핵폭탄이라든지 엄청난 일로 멸망한다고 생각 안 하고 아주 작은 바이러스나 뭐 어떤 메모리 드라이버 하나 때문에 큰 일이 일어난다고 생각하거든요. 그런 점에서 사과를 성경이랑 인용해서 그 쉽게 떠올릴 수 있는 상징이었던 것 같아요. 예. He personally believes that the end of the world is not going to be something very dramatic, like an atomic bomb, or he thinks that it's always going to start from something very, very small, like a virus, some microchip, or like in this case, an apple. So that's why he used. Okay, in the Bible, they say that it's because they took a bite of the apple, which was a small thing that caused them to be exiled. It's kind of the same. 애플 상징해서 한 거 아니에요? Oh, and this was made. The movie was made over 6 years. So back in the days, 6 years ago, it has nothing to do. There was no iPhone, iPods. It has nothing to do with that kind of Apple. It's just. I like Steve Jobs. Up there, maybe? Up. Yes, mademoiselle. Me? Yes, you. Oh, okay. I don't know if this is going to make sense.